Is mise an tarisir Michelle nig foedin agus ta fírham agamsa is strahaltí pársanta in jeden na núdaras agus an gréigíní a chasan an fád. Tugan an treisio léirgus chais sisir ro áthú trid leis an chóras lí. Is cinneal finscial Éagóir cais ceathar Yelford. Cais is sprág cinlínti, leor agus scanan Hollywood. Ac sé nírinne agus an taithí farsanta atá tú chéard an bhetas. Bag na fés a chuig blianú scéilú síriad. Cadiad na mothúhaine anan a gríhian an Ísparta. An bhfuil tioncar fáidseirme sa gálaíochta áthú margheall an Éagóir a dalinn siad. An bhfuil siad ag folann go fáil. We've got what they call flashbulb trauma, which means we don't just remember it, we're back there in the middle of it. Sa chláir seo bei ma ar chóir na víricí luma, mar éon leis na mothúhan léidre a bhainin le scíal danne da ceathar Yelford, Gerry Conlon. Cenda na héitna ba chuntartí ar dain a bhí mé farstis na lua seachtadí. Ní nach chinú gur hédaoine ón chathair. Bhí Gerry Conlon a másc na mílte éireannaí a tháinig an seo go London ar tar abre agus sprís na seachtadí. And I loved it. I loved the anonymity of it. I also loved the fact that you could go out, go to discos and smoke a bit of weed and have fun, chase women, back horses, drink. You know, Irish people do that abroad a lot. And people weren't going to ask you religion. There wasn't going to be no soldiers or police or roadblocks. There wasn't going to be any gun battles. There wasn't going to be any bombings. In aithne Gerry ba éalú ó na trobladí é London. Bhí na trobladí a Lanston. Hashi an IRA factus buamala sa bhratan an lícadéag seartwa trí. Fleisc sé buama is trítha a London le linn na bliana sin. Ba ahrú stratéis sé seo ag an IRA. Ba seo an chéidir ar a buamaí agur mórthír na bratainine díirithe ar an bubble. Hui meis go London le cara agus ní muid bhhar an sin nar a tháinig tas agat an pléascan le a London. Sílim go gnearna sé an síl sasan a bhad ní bíachra do ghra éireannaí. Bhí job agam a laundrette agus as ceann go leor teannason agus bhí mu déanaí daithín nervha se. People were frightened to get on trains. They were frightened to go to work. They were killing people in huge numbers. The IRA caused absolute terror, and they couldn't find them. Bhí pobl na Bratainine scéirithe agus ar Jean ardal. An rud ab a bhasa faoi na níor heag siad scéal na hÉireann. Níor sama go an. Agus tas agat nuair nach bhfuil teiscin teagad ar rud éigean. Curann sé leis an jogla tuairt, mar ní heagan tú. Carabás a thuchas an céad an eile. Harley an chiad buamal mhór eile in seo an Guildford, Surrey, 3 míle ó London. Ar an cuiciú lead a dhearú fómhar ní déag seartwa cethe. Logo buama I ngá hach tarbhainne áiticí in a ró séidirí Bratainacha an mhaí caiithú síl sóisialta ag an deireadh seachtaine. Tógu an buama leis an damáiste féidirre is smó a dhéanú, sprach a buniu amach. Gartíú cuigear is seasca agus mariú cuigear. Tam cínte gur fíor áitís ar na gnáchaoine agus gur sé seo a chur brú ar na córais agus ar na húdaráis deirechar le seo agus taachtar na daoine a bhí tú fíorda. Thug pólinn ní Surrey faoi inniuthú ar an sí scéimh le háireachta. An teora go bhí an na gur ó 1 míle den IRA freagra as an ansaí. Bhí éireannaí sa bhrátain faoi amhras. As ceann go leor teannason de theirbh go siad a ggéirí daoine ó Éireann a ggó. Bhí an tunúthú ag ddíriú ar cheathar amhrasteach, an sasanna Carl Richardson agus trúr de bhhainú bheal farste,
Paul Hill, Paddy Armstrong agus Gerry Conlon. Bhí siad a lig in na gcónaí a London ag an am. Bhí aithne sóisialta ag an ceathar duine óg seo ar a cheile, ach ní anan iad agus an gré íomha de inad agrithe scéimhleoirí. We were working on building sets. We were getting drunk. We were known to the community. We were fucking arseholes. Ní raibh aon crot scéimhleoireachta orthu agus ní raibh sé increid go bhéadadís factas buamála a agrú agus a chur a gríoch ní an chur. Bhí inú ar phoblach tannaí gur gabh Gerry Conlon mar chud déanad agrithe míleata. Bhí siad an le go rá nach rú buintear bé ag Gerry leis na hóglaí, agus ní bhéh buintear bé ag Éagóir leis na hóglaí, so bhí iontas ar ghéine nuair na Éagóir agus na cúisna seo curtha na chuna. Gan an inische chuí le Gerry a cheangal leis an chóir, bhí na pólaní ar thóir adhála. They wanted me to make a statement admitting that I had bombed Guildford. Bhí an irid sin farag ar an phobal híon. Dag sé sin go raibh na pólaní sásta móna ar bí a cheap siad a dibroch a úsáid chun daoine a thabhairt ó scór na gúirteanna agus a chur a bríosún. And I was saying, look, I'm not a bomber. I was trying to convince them, I'm not, and that, but they didn't want to know. And then they just started beating me. And then they stripped me naked. Rinse sin ar nóia hon anú big. Hon anú big. Agus cefní seo fásta an chuid is móachí fear. So mas winsin tú ar fear, glas suas, far ganíri. Well, bheith rudí ag an grasúil gist, agus in sin bheith an rudí ag an farúil gist. Siad léirú go cuachta umlánach ar an duine sin. Tá siad duine iirecht nóra chur ar an duine sin, agus fiú tá siad i géirí go mechan duine mícham pórdach, agus is na saomhanna seo go nadhíon daoine rudaí cibé bhfuil siad a gadmháil rudaing tá fear na rudaing tá breigach. Héan Gerry go léidir gachrod a corúna lei, a corú cóir sa scial nar a tugu duine eile den cheathar, Paul Hill as a chóir. I was standing there in the middle of the floor naked. And they said to Paul, who's this? He said, this is Gerry Conlon, my mate. And they asked me who he was, and I said, that's Paul Hill, my mate. And they said to Paul Hill, tell him what you've told us. And Paul Hill says, I've told him we bombed Guildford. My conscience is clear. I suggest you do the same. And then they took him out. And then they really went fucking mad. An aneáin na brúideachta, níor dhéal Gerry, a han sin hanig a chlána mal farste faoi wagart. If he doesn't send a statement in the next couple of hours, we want you to arrange for an accident to happen to his mother. And then they told me how they were going to do it. Ní híon éanú gneachaí bagart den cinneal sin go maró hí a bhathair ó gneachaí sin go bhaim go mór ar. They knew what shifts my mother worked. And when she was going to work, they were at 5 o'clock in the morning or 5:30 in the morning. The soldier who was in an observation post was going to say he heard a car bang and thought he was under attack. And they were going to shoot my mother dead. Sa tú as muintear an géal idir an wathair agus amach, agus go déimar wathaí sesin don wathair. Well, sure náia bheith an grá aige don wathair agus ní bheith si a géirí aon rud tarlú daoithí. In é lehananta Jean cheistithe híní Gerry adhwal. I did it because I knew they had the capacity to murder my mother. Nuair a bhíonn duine óg a grúchas mar sin, má chuirte go leor brú orthu ó híomh brúideachta, ó híomh fóréiganta, ó híomh bagartí de. In dhearan na dála brisí siad. Rinne an cehar adhwal a hallis na pólaní, agus corú hunn triala iad san Old Bailey a London in 1975. Ba rud olwar a bheith sa trial le neart pobliachta agus rahartir an finos. The morning we went to court, helicopters in the sky, snipers on the roof, bombers go to court.
Nuair a tháinig an cas chun na cuairte, cos le go bhórda na cas in Éagóir seo, bhí an féinise bhí an cas an cuairteóir bunaithe a bhagnó bór ar ráitesaí a dhuala. Híl an cuairteóir go raibh cas Masra Leidirach. An Catherine Guilford, bhí siad ag súil go bhuiadis cothram na féine ó córas, Gilí agus ceart na Bratainne. And Carol's quintessential English kid who firmly believed in British justice, and she kept saying to me, "Oh, you know, they'll never find us guilty." And I'm going, "Carol, what?" And she's going, "This is England. This is British justice. No matter what they say, we'll be found innocent." Beiad na chadwalatha bonus an chais. An jocu le Gerry cur an a leir an church nach nearna sé a adwal go Jonah. And I remember going into the witness box and saying about being tortured in Springfield Road Police Station, being tortured in Godalming, being tortured in Guildford, being taken out in the middle of the night to a country lane in Surrey, naked with a hood over my head and handcuffed behind my back, dragged out, the hood took off, asking me to open my mouth as the gun's put in my face and shaking my head and hitting me in the head with it and going, "Oh," and sticking the gun in and cocking it. Na puntí bhí siad a Johnny faú den brúdeileacht, faú den an dóid ar cumú ráitesaí. Ní hocail le Gerry sasanna a creidil, go neanthú na péas a bhacasábal. Sa chais seo, bhí na Pólainní le finis a chuirt, agus bhí múinin ag mutir na Bratainne iontu. Bhí na Pólainní gur admhaí an cethir go tailte gan bhrúdeileacht, go raibh siad cinnte. These were the people who tortured me, getting into lie about me. So, was I shocked? No. Did I think I would be believed? No. Agus an inishe an dahiú ag teart sala ar a hiile, bhíní an brehibh don Ure go raibh réile genu acu, idir cé is smó a bhí an chruite, na cúisithe nó na Pólainní, gríomhairí an stáit. Ceanna puntí Leidir a rinn sé leis an Gerry mas rud go raibh na daoine seo neamh ceantaach, mas rud go raibh an carchar seo neamh ceantaach, go raibh mar chuir sé héin a huge conspiracy had taken place. An féinise a thola siad óna péas, bhí siad sásta é sin a ghlacu, agus mar sin de ní raibh chance de léad acu. You have to be some special type of character to allow innocent people to go to prison knowingly. I think that's a good definition of evil. Sna 1970 hasí an IRA factas buamala sa bhrátain a scary an pobl. Ba ahrú stratéis sé seo ag an IRA. The IRA caused absolute terror. Gartiú cuigear agus seasca agus mariú cuigear a muamal Guilford in 1970. Thug Pólainní Surrey faoi inniuú ar an sí scéimhleoireachta. Bé an scéile bhí an gur ceathrar scéimhleoirí a bhí Paddy Armstrong, Carl Richardson, Paul Hill agus Gerry Conlon. Ba hasal gur chreid na Pólainní go raibh inad mílete do chuid an IRA fáite acu. Rud a héin an ceathrar go fiachhuair. We were working on building sites, we were getting drunk, we were known to the community, we were fucking arseholes. Gan finisise chuí bhí brú ar na Pólainní hart ar adwalatha. Bhí na Pólainní sásta móna ar bí a de broch a úsáid. I did it because I knew they had the capacity to murder my mother. Nuair a hanig an cais chun cuairte, bhíní an ceathrar go raibh siad neamh chinnta agus gur thug siad na hadwalatha do bhair na brúdeileachta a d'fhilleann siad. Ní hocail le Gerry sasanna a creidil, go neanthú na péas a bhacasábal. Bhí múinin acu a bhíneise na Pólainní chomáid. Bhíneise a bhí le Gerry agus an trúr eile a ghíriú. It doesn't matter if Jesus Christ appears in this court and says he was with us, you're going to find us guilty. Tugu brehunas go raibh siad cinnte, díriú tríthe blianaarú,
agus bhí fun ar an bhritheh a bheith níos déine. Dúirt an bhreithir go raibh leiscear nach go raibh seansaigí iad a tealagadh chun buas. Bhfuil tá scanalach go dtí an lániu. Garú terma síl ar Gerry agus corú go prísan Wandsworth é. Nuair hen den ag an brísan den Éagóir, is onsaí é, onsaí sicólaíoch é, agus má tá tú neachionntach is fear onsaí é, agus bíon ar daoine tachtús le stratéis leis an sicólaíochta chusint agus freisin le iad a héine chusint go physiciúil. Derby County were playing Real Madrid in the quarter-final of the European Cup. George! Oh, that's a cracker! Applause all round the And I remember getting through that net and they were abusing me, the inmates, from all the other windows, shouting and throwing things at my window. And I knew if I got through that net, that I would be that little bit stronger the next day. Ní raibh am mai ag leití Gerry in sa phríosún mar bhí fua ag na heifigaí orthu agus bhí fua ní bhasa fós ag gra chorpaí hasna a bhí in na phríosún orthu fásta. There's me lying in an English cell, tortured, framed. They had me in the dark for the first 3 months. Bhí fun léidir ar thuismthaí Gerry takeúil in amach tháinig ahar Giuseppe ó bhfuil fearste le codú leis. Bhíos ag a gró a bhach a grúchas. Bhí sé dingailte go rathad sé go tíarna sasan agus go leanad sé ainm a bheic. Agus Giuseppe ag fanart le gialta leis, Clan Maguire a London, cúisiú é agus seisiir eile as buamí a dhéanú don IRA, Corú an Maguire 7 chun tríala. Mar a tharla os cór an bhrithimh chearna as a bhí go bhac Gerry. When they opened my father's trial, Donaldson says, "You're going to hear the name Conlon here." That's because 3 months ago I sentenced the Guildford pub bomber, Gerry Conlon, to life in prison with a recommendation of 30 years. That man sitting on the end's his father. Scanal gur sin an rud a dúirt sé. Bhí sé nairach ar fad. Cimtiú an seachtar agus corú a brísan iad. Hasí Gerry agus Giuseppe factus go mbeadh siad sa phríosún cearna. Caithí nuair tá tú sa phríosún go dtí go deas duine ag an cordúil ó leathna go dtortha a dtuigeann go bhfuil tú neachionntach a bheith in sin le agus tugann sin cosandit ach ag an nám céine caithí gur airí Gerry gur sesin ciontach ar bhealach tuis gur Giuseppe istíthin sin. I remember looking up and seeing him there and the shock and the horror of it and the desolation, the enormous crushing blow to see my father behind bars, wearing grey pyjamas with blue stripes, almost reminiscent of a concentration camp victim. Cé muid cefniú fásarú sesin a garcar a bhac agus a smuintú sér an leanú a rogu agus an tachas a thug sé agus an gasróg agus an Éagóirí hart agus an sin go toban a bheith ar hiúil ón mhathir agus bhí sesin buartha fan a bhain céile fásta. Rint mí iné ceantú Gerry Harley actra ar lei. In seo ar chréid balcom, hasí légar dramatúil a bhhair sé le. Bhí inad den IRA timpolaithe ag pólaní an arasan sa tréid seo. Nar a gabhaiad faoi dhearú, dadhí siad gur bhiad a bhí freagra as insaithe buamala, Guildford san airimh. Bhí ag ní agam mar cos na daoine sin. Bhí ní siad gur raibh iad haon a rinn buamalaíocht in san actra sin. Thug siad sonraí donna pés nach mé ag duine ar bíala nach rú páirteach in san actra. Bhí cúis mhór dáis inis ag Gerry dal faoi achar gan lícideag seart wa seart. Dadhí an stát inis go raibh amhras faoin héas seo. We accepted the 4 people in the dock
who have become known as the Guildford Four, didn't bomb Guildford. And in all likelihood, I've never been to Guildford. Ba hasil guru malar tú omland churma ag an state, ach níor curú Gerú leis an Éagóir. But we think it's possible. They may have known the people who did it, although we have no evidence to support this. And they sent us back to jail for another 12 years. Níor ó cad achorg eile foice ag Gerry, bhí se an ís le brí. A bhartia Giuseppe achtas eile, letra a scríú lára codíthe ó rúnaí stéit na Bratainne. He never gave up. He never lost faith. Somebody out there is going to listen to us. You know, this is a good country full of good people. Is tócha gur bé an rud a bhó a bhí acu agus ar a hon na goróisiid neo ceantach agus nuair a bhí an tóla sin acu bhí an fuinmh acu leis an achtas a chlanne le gol. Bhí daoine anna bhí ionta burtha fan cas a más Paramilitary sna sé condaí agus asasan go mai. Ach bhín síl sa phríosan a dul a bheith mar chláinte Giuseppe. And I said to me, I'm Dan. He says, you're not going to see me again. He said, but don't be worrying. He said, my death's going to be the thing that gets people to take a real interest in this case. And it's going to be the thing that helps prove your innocence. And remember, they put us in the back door. When your time comes and they release you, you go out the front door and you tell the world what they did to us. Den duine neachionntach ceanna nó is meas is féile a hawis ná go bhhaidís bás gan an anam a chlána agus dá bhrí sin chlach Gerry ar hain ní bhhaine anam hain a chlána ach anam a ahar a chlána as is cíntu gur sprág sé sin an íochta sin íana. Sa bhliain 1989 hanig tarú ar an achtas a hasí Giuseppe. Jírí le Gerry Conlon achráú a el ó rúnaí an stéit. I wanted them to remember what they did to my father and how I wasn't going to let this go. Teigú go maiid gur bhí seo an seans dearna ag Gerry a neu chiantart a chrúthú. Bhí gliadór comasa aige, Gareth Pearce, a bhí tar éis chartar cheapasí ón chiad aniuthú a léirí láchtanas an aonaise a chug na Pólainní. Bhí an cás réile pléascú. Tá sé silearn is se breanú roiint in na capéis sí seo gur rud éigen aite tárlúint leis an duine agus iad a admháid nó gur duine éigen a chur folinn a méil. Gur raibh na ráiteasí seo cumaithe ag na péas. They insulted justice. Níor airc an stéit ar na láirtaí a bhain leis an chiad cheantú. Níor phléisiad an tacharc a hapar an líéag seartha seart. A sa Gerú, scíl siad sir ceachar Guildford. Thula mé ina dhé, gnearna na húdaris iireacht a Gerry a bhrú amach an cúldoris na mé na pectorí seanón. Is ceann go maithe mar bhí an televis a bhí sé a pléiscú le hahas. Been in prison 15 years for something I didn't do, for something I didn't know anything about. Totally innocent man. I watched my father die in a British prison for something he didn't do. He is innocent, the McGuire's is innocent. Let's hope the Birmingham is innocent. That wasn't me speaking, that was my dad. That was my dad. Carter Guildford, Cheshire, Birmingham. Is unaniad Éagóir agus Éagóir a mascan phobal. Agus is bug casata a bhfuil inclusion aige. Rinne damaiste de clú chorastalí na Sasana. Jackar a chreidfal, a bhí daoine go fáil a chreid gur bhar an choras lí a hasint sa héas seo. 3 weeks after getting out of jail, Lord Denning and the Spectator said, the Guildford Four have recently been released. In all probability, they're innocent, and the same for the Birmingham Six.
But we should have hung them to preserve the integrity of British justice.